feel as if we are worthy even to be loved because we don't feel worthy. So my name is John Wagatua, or Wagatua JM. If you go at the Facebook page, that is JM Wagatua, that is my page. And today I want us to speak about low self-esteem, which others call self-worth, and love. So that low self-esteem that you might be having, how, if you have low self-esteem, how will it work out when it comes to matters love? Have you ever asked yourself that question? If you're dating someone that has so low self-esteem, what is likely to happen? Because it's not going to be the same if you're dating someone who has low self-esteem. And you don't know, because at the end of the day, if whatever you do with this particular person, they might answer back with how they are feeling on the inside. Because how we are feeling on the inside is so important, because it leads us to who we are going to love and why we are going to love them. So if you have an issue with self-esteem, there is a high likelihood it is going to determine whom you are going to love and how you are going to love them, and even why you are going to love them. So, welcome. Invite a friend whom you feel who should understand, who should know. Share to a friend whom you think should know how their self-esteem is going to affect their love. I'm here at Comfort Homes. Comfort Homes is a real and trusted real estate company that sells land. And they are my sponsors today. So when you see me here, I'm with Comfort Homes. And Comfort Homes is a $1 billion company, we can say that, because it's a company that is invested, has projects over 8 different counties. And for them, though I don't have them here right now, for them that have invested with Anchor City title deeds, that is individual title deeds, are already out. I don't have them with me in my desk at this particular moment, but I will tell you, the Anchor City project, them that have invested there and you have finished to pay in your project, that is the project of Anchor City that is just here at Saitoti stage on your Namanga highway, you can come and get your title. The titles are ready. The individual titles are ready. So you can come in and get your title. So we go back to what we are going to discuss. And there is a segment that we are starting on my show that is airing every Tuesday between around 3 and 4 there. So there is a segment that we have started. It's called the Love Letter segment. This love letter segment is whereby you can send me a letter, either anonymously or as you wish. Of course, I will not mention your name unless you tell me to and who you are writing to that letter, because of course there is something that we call code of ethics, and it binds me to say something, to talk about it, or even to mention names if I'm not being allowed to mention names. So today I want us to talk about self-esteem and relationship and love. How much do you feel your worth? Self-esteem is about you being worth. How do you feel? How much do you feel your worth? How much do you know? Ama unajipimaga kiwango na njia ipi kujua dhamani yako? Je, unajua dhamani yako ni kiwango kipi? Na hiki kiwango ambacho ni cha kidhamani yako, je, kiko pahali ambapo kinafaa, ama kimeteremka chini, ama kiko kule juu, whereby we refer you as someone who has super ego? Are you okay? Unafikiria kwamba dhamani yako, vile ambavyo unajidhamini wewe mwenyewe, ukijipima kiwango kile ambacho unajidhamini, je, ni kiwango ambacho kinafaa ama ni kiwango ambacho kimepungukiwa?
Kwa sababu ikiwa ni kiwango ambacho kimepungukiwa, hivyo ndivyo basi utaweza kupenda watu. Yule ambaye unasema ni mpenzi wako, yule ambaye unasema ni mpwa wako, hivyo ndivyo utakavyompenda na kiwango ambacho kimepungukiwa, kwa sababu naturally ndani yako pia na wewe mwenyewe ile dhamani ambayo unajipatia pia nayo imepungukiwa. So if your self-esteem, your self-worth is low, there is a high likelihood for you to love the wrong person or to behave in a certain way around love. For example, someone with a healthy self-esteem, they are easily going to be resilient. They are hopeful. They solve problems amicably. Let's talk about someone with so low self-esteem. What happens when they are in love? Number one is that they are very, very sensitive. Sensitivity. Huyu mtu, kwa sababu ako na low self-esteem, ukijaribu, because they feel too much, ukimuuliza swali, anaweza akainterpret ni kama ni kumreject na mreject. You ask, for example, someone tells you, I want some time for myself. Then mwingine atainterpret, huyu mtu anitaki karibu na yeye. Why? Because you're not feeling you're worthy. If someone tells you, I want my own time, I want my me time, there is a likelihood you might interpret it as if you're feeling rejected. If someone tells you, sitaki tuende na wewe, nitaenda peke yangu, unaanza kujisikia ni kama haupendwi. Mind you, maybe that person loves you so much, but because you have low self-esteem, you interpret it in a way that you feel as if you're being rejected, as if you're being put aside, as if you're being neglected, because already you have low self-esteem. So having so low self-esteem, what happens is you become sensitive where you're not supposed to be sensitive. It is good to be sensitive, but don't be hypersensitive. So someone with low self-esteem, anything you tell them, because of their sensitivity, they interpret it in their own way, quote and quotes. And once they interpret it in their own way, they respond in their own way. Then someone with low self-esteem, they cannot be authentic. They will never be. You try to love someone with so low self-esteem because they are not authentic. They are not themselves, because they are living so that they can be liked, so that they can attract. They are doing everything to please you. Anafanya mambo yote ndiposa akufurahishe wewe. They will do everything to please you. They will do everything to make sure that you are attracted to them. So why? Because they are not authentic self. Because they don't feel as if their authentic self is worth of being loved by you. So they cannot present who they really are to you. They cannot say, I don't like this. They cannot say, I don't do this. They cannot say, I don't eat this. Ukimpatia sukari, anakula tu hata kama hatumiagi sukari. Afadhali iende ikimuua. Reason being, they have low self-esteem. So it is good that you present, if you find that you're not able to present your authentic self, you're always trying to do things to please the other person. Of course, we do things to please our partner, but not to our own expense, whereby I cannot be me. I cannot present who really I am. You need sometimes to present who really you are. If they don't like you because you have presented who you are, then it's better that way. Rather than you live to be attracted, you live to please, you live to be liked.
And then baadaye unaanza kujiblame. Why? Because you have low self-esteem. Someone with low self-esteem, also they have something that we call jealousy, and they are always insecure. Wivu. And they're insecure. When they look at their partner, and they feel that their partner, they are always, someone who is insecure, they always feel that their partner is attracted to someone else out there more than they are attracted to them. Someone who is insecure, who ana feel ndani yake ya kwamba kuna mtu mwingine ambaye my partner ameona anapendeza kuniliko mimi. So they are always out there, even searching. They are insecure. They will go searching even on their partner's phone. They will go searching to see. Ni nani huyo my partner anaongea na yeye? Why? Because they have low self-esteem. They don't feel worth to be loved completely. Huwa hajifeel yeye anaweza pendeka. So anaamini kuna mtu mwingine ambaye mtu wake anapenda na hapo nje kumuliko yeye mwenyewe. Kwa sababu anajifeel yeye si wa dhamana, ambayo ni mtu ambaye anaweza pendeka. Yeye si wa dhamana ya kupendeka. So akiangalia partner yake anaona anatafuta mtu mwingine huko nje. So naturally this person also akiona partner yake akicheka na mtu mwingine anaanza makasiriko. Wivu unamjaa, wivu unamuingia. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake haamini yeye ni wa dhamana. She or he does not believe that they are worth. So if their partner finds someone out there, their partner will go out there and talk to this particular person more than they talk to them. Why? Because they feel they're not worth to be loved. They're not worth to be respected. So they feel their partner must be respecting someone else that they are laughing with out there. They might be having someone else out there they are treating better than them. They might be having someone sweet than them. You're feeling jealousy even because your partner is spending time with someone else. Uko tu na kiwivu. Mind you might be having low self-esteem. Of course, your partner should give you quality time. I'm not disputing that. I'm not saying that your partner should not give you quality time. But in this context, you might be feeling a lot of jealousy because your partner is just sitting down or is amekaa tu chini na mama yake. Maybe they have a good relationship with her parents, with her siblings. Wivu unakuja. Wivu unakuja. Na ni wivu mwingi. Hey, ni wivu kibao. Wivu hivi kibao. Wivu umekuja. Kwa nini? Kwa sababu your partner anaongea na mtu mwingine, anacheka na mtu mwingine, ana spend some time na mtu mwingine. You always feel insecure. Maybe you are not sure of how much you're worth. There is a high possibility you're not sure of how much you're worth. If you are sure of how much you're worth, you will not be insecure because of how someone else is misbehaving or behaving. And sometimes it's not even a big deal. It's something very, very simple. It's not even a big deal. Oh, today I'm not taking a lot of time. I'm going very fast. And I'm going to go there to our Facebook page. And I've told you we are starting a segment where by this segment we shall be reading love letters. So if you have a love letter that you want me to read on this program, yeah, you can draw that love letter. Of course, there is something that is called Code of Ethics. So I will not mention your name unless you precisely tell me to mention your name. So you can send it on my WhatsApp. My WhatsApp is on the number that is put there. If you need counseling, if you need land with comfort homes, you can also call that number that is there, that has been put there, 0713 31 30 80. So today we are discussing about love and low self-esteem, how they relate. Someone who has low self-esteem, how will they behave
when it comes to a relationship, when it comes to a love affair, watabehave aje? Mtu ambaye anajiona na anajifeel yeye si wa maana, ni nini kitatokea? Na wakati kitatokea, ni nini kitaendelea? When it comes to low self-esteem, these people have poor choice of a partner. Because akienda kwa mtu, alafu huyu mtu amuoneshe ka upendo tu kadogo. Kwa sababu yeye mwenyewe anajifeel hayuko worthy. Yeye mwenyewe anajifeel hapendeki. Alafu tu atokee kama mtu ambao anamuonesha ka upendo kadogo. Huyu mtu anaingia kwa mtego. So atachukuliwa tu na yeyote, bora tu anamuonesha ka upendo kadogo. Kwa sababu yeye mwenyewe ndani yake anajifeel hayuko worthy. You're feeling that you're not worthy to be loved. You're feeling that you're not enough. You're not sweet enough. So even when someone tells you the sweet nothings, they don't appreciate. But that is a different point altogether. But on this one, they choose a partner that is the wrong choice for them. That is what is likely to happen. Because they are staying with this person because they are feeding their ego. They are feeding. Kwa sababu ananifanyaga ni feel ni kama niko worthy. Unajua venye huyo mtu ananiambiaga maneno. But this person on the other hand, they are abusing you. Someone who is feeling they have low self-esteem, or someone who has low self-esteem, someone who is feeling that they are not worthy, they are likely to fall in the wrong hands. Mtu tu amuonesha ka upendo kadogo. Kadogo tu. Kwa sababu yeye mwenyewe anajifeel hayuko worthy. Anajiingiza kwa box. Hata in fact yeye mwenyewe ndiye atajiingiza kwa hiyo box. Kwa sababu yeye mwenyewe anajifeel hayuko worthy. Yeye mwenyewe anajifeel ni kama hawezi hata kapendwa. Sasa huyu mwenye ametokea akampenda, atajipeana rahisi sana kwake kwa sababu kuna mtu ambaye ametokea akampenda. Someone who has low self-esteem cannot take appreciation. Unamwambia aki uko na nywele mzuri, anakuuliza gai ukweli? Kai, na ndivyo hii nywele yangu inakuwa gumu. Aki wacha kuniambia, wacha jokes wewe. Sasa yani mbona unani enjoy? You're telling them they have a nice dress. Anakuambia aki mbona unani enjoy? Aki unapenda kuenjoy watu? What is their problem? Their problem is they have low self-esteem. They are not feeling that they are worth of the praise that you are putting on them. The price tag that you are putting on them. You are telling them they are worth 1 million, but they are feeling they are worth 500 shillings. Sasa ukijaribu ku appreciate mtu, unamwambia yeye ako worth 1 million. Lakini yeye mwenyewe anajifeel ndani yake ako worth 1000. Huyo mtu hamwezi patana. That is what happens. You're telling someone you're worth 1 million. Wewe ni mtu ambaye anafaa kutoka 1,000,000, lakini yeye mwenyewe ndani yake anajifeel anafaa kutoka 1000. Sasa hata ukijaribu kumwambia uko na kanywele kazuri, anakuambia wewe acha jokes wewe. Some will even get annoyed. Someone will even get annoyed. Why are they getting annoyed? Because naturally, they don't feel worthy. They don't feel like they are supposed to be appreciated. Unamununulia kitu, unampelekea out. They don't know how to appreciate. Unampeleka out. They start looking at how expensive that place is because they are not feeling worthy to be taken for such an outing. Ye mwenyewe anaamini hafai kupelekwa out kama hiyo. Anaamini hafai kupelekwa out kama hiyo. Anaamini hafai kununuliwa chakula expensive kama hiyo yenye ulikuwa umemnunulia because they are not feeling worthy.
Anajifeel hafai kununuliwa hiyo dress ambayo ulimununulia. Why? Because they are not feeling as if they are worthy of what you are putting on them, of that price tag that you are putting on them. Themselves, they are feeling they are worth to drive a kadudu, lakini wewe unataka kumnunulia Harrier. Baka anatetemeka. Why? Because they are not feeling as if they are worthy. That is how people with low self-esteem behave when it comes to love. You appreciate them, they complain, or they even get annoyed. They complain or even get annoyed. Then from there is something else. But before I go to this, I've just announced the Anchor City titles are already out. So if you've already bought land at Anchor City, hii unaingilia pale Saitoti stage on Namanga Highway. Ikiwa umeshanunua hilo shamba, title deeds za hizo shamba zimeshatoka, ziko hapa. So the individual title deeds are already out. So if you want, I'm sorry today I don't have the titles like I had the Moya titles, but next to Tuesday I'll show you the titles because I know they are already out. Hizo ni titles the Anchor City ambayo tunauza 1.5 million Kenya shillings. Ni mahali ambapo unaweza jenga, pamesha develop already, you have neighbors already, stima iko kwa ile barabara imepakana na shamba. Hiyo barabara ambayo unatokea ukiingia kwa shamba ambayo unatumia, hapo ndipo kikingi ya stima iko. So this is a project that we sell at 1.5 million Kenya shillings. You can pay 10% and the rest you will pay within 12 months. At the same time, kuna project ingine ambayo imefunguliwa ambayo iko hapa Roiro. Na ukitaka Roiro tunauza 5, it is just 1.5 kilometers from Thika Road, that is super highway. Unaingilia hapo Roiro town, kama mtu anaingia Roiro town, unapanda hivyo, unapita, usiingie Roiro town, unapita unaenda baka police station ya Roiro pahali iko. Ukishika njia ambayo inaenda Kiamaiko. Ukipita Roiro town kidogo, hiyo njia upita Roiro police station, uteremke Kamuto upande just 500 meters kutoka Roiro police station. Kuna project ingine iko hapo inauzwa 5 million Kenya shillings, plot ya 50 by 100. Hii unalipa 10%, alafu the balance unapewa miezi 6 uweze kumaliza. Na ni project ambayo unaweza ukanunua watu ambao wanajenga viwanda Roiro kwa sababu ni zaidi ya ekari moja. So ikiwa unataka hata eka moja, you can still be sold 1 acre there at a discounted price. So kimbia pale. Pia kuna project ingine, leo ninaongea kuhusu zile project ambazo ni mpya. Kuna project ingine ambayo iko pale Uma University, that is along Namanga Highway. Uma University along Namanga Highway. Opposite Uma University, kwa barabara tu, kuna project mpya. Ploti 4 zenye zimetoka, zimeanzia ukitoka kwa barabara, ploti 4 za kwanza zenye zimefuatana zinauzwa 2 million. Ploti ya 5 kuendelea inauzwa 1.5 million na inaweza ikaongezewa. So ikiwa unafikiria unaweza jenga hostel, ikiwa unataka kujenga petrol station, that is where you can invest in. So na bado pia inatumia the same formula, you can pay 10% and the rest of the amount ulipe na installment ya miezi 12. Hiyo project imeshafunguliwa, barabara zimekatwa. Ni project ambayo ukinunua leo, ukilipa 10% unaweza fence, and then after that ulipe 50% kama ni hostel unataka kujenga ama petrol station uanze kujenga. So let us continue with our today's topic. Today we are talking about low self-esteem and how someone with low self-esteem are able to laugh. And I'm almost in my last point. When it comes to low self-esteem people, most of the times they will not put their need first. Someone with low self-esteem hataweka hoja zake ama matamanio yake mbele. Sasa kile atafanya, ataweka matamanio ya wengine. Kwa sababu huyu mtu yeye mwenyewe hata anaweza akajiumiza. Hata kile kitu hajui hawezi uliza. Kwa nini? Kwa sababu ako na low self-esteem. So ana feel kwa hii relationship yeye ni kama ako mgeni.
unamkuta amebebana na kitu kikubwa, ili hali angeitisha msaada. Anataka kuhama nyumba, ako na mpenzi, lakini hawezi itisha msaada ya mpenzi wake. Hata afadhali aende akalipe, atumie mifedha mingi sana, lakini asiitishe msaada. Because this person, they have low self-esteem. They don't know how to put their need first at times. Because anyway, we need to put our needs at time first. Because what I believe, as the Bible says, them that read the Bible, that love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. So you love yourself. The formula that you use to love yourself is the same formula that you use to love your neighbor. So if you do not love yourself, I don't see how then you can be able to love a neighbor. If you do not know how much value that you are worth, how much value that you have, then I don't see how you can be able to value even another person, to value another partner. So if you do not have value for yourself, how much then can you love someone else? Ikiwa wewe mwenyewe unajidharau, unajiona wewe haufai, unajiona wewe si wa dhamani, unajiona wewe si wa maana, je, ni mtu mwingine yupi ambaye pia naye unaweza wekea dhamani? So hautaweza kuwekea mpendwa wako ama mpenzi wako dhamani ikiwa wewe mwenyewe unajiangalia, unajiona wewe si wa dhamana. Ukijipima wewe, unaona wewe hauna maana. So hata ukikutana na mtu ambaye anakupenda, ukimwangalia na ukimtreat, unamtreat ile ambaye una feel ni kama wewe si wa dhamani. Kwa hivyo hata ukimtreat, unamtreat tu hivi hivi. Hata wewe mwenyewe vile unajibeba ni kama mtu ambaye hana dhamana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu you feel you're not worth. So, put your need first. If you're worth, you are worth. You are worth what you want to be worth. Naangalia upande ule wa T1 TV. That is T1 TV, wale ambao wako pale ili niwaweze kuwasalimia. Ninaona Gracious ako pale. Thank you so much. Nataka kwenda pale upande wa Comfort Homes. Page ya Comfort Homes niweza kuangalia ni akina nani wako pale ili nikaweze na kama kuna swali pia ambalo ningejibu nitalijibu pale. Nataka kwenda pale upande wa Comfort Homes, wale wako pale. Ninaona Decreas Realtors anasema ni kweli kabisa, kwa sababu ile dhamani ambayo unajipatia wewe mwenyewe ndio hata sisi tutakupatia. Kwa sababu ikiwa haujidhamini, hata mpenzi wako pia na yeye hawezi akakudhamini. Huwezi ukadhaminiwa ikiwa wewe mwenyewe haujidhamini. Ninaona mtu ambaye anaitwa Mike Tyson ako pale, Good Care Realtor, PW Jambawa ako pale, Prime Real Estate, Ananias pia namuona pale. Naona mtu ambaye anaitwa Riri Cabs, namuona pande ile. So it is good you value yourself, because if you do not value yourself, nobody is going to value you. Nobody is going to value you. You have to value yourself. You have to. If you do not value yourself, nobody is going to value you. Nobody is going to respect you if you do not value yourself. Because this person who do not value themselves, they have very little respect, even for their time. Anyone can treat them anyhow. As far as they show some little love, unajua ananipenda. That is why you find someone is in an abusive relationship. Because they do not value themselves. They are in an abusive relationship because the person they are with just shows them some other love on the side. Like Marahi, you know, by the way, in an abusive relationship, it is usually a vicious cycle. Unaonesha upendo, unakasirikiwa, unapigwa, and then unakuja unaapologiziwa, tena unaonesha upendo, unakasirikiwa, unapigwa, tena unarudi unaambiwa pole, unapewa zawadi, unaonesha upendo wiki moja, tena unakasirikiwa wiki nyingine moja, unapigwa, alafu tena unarudi. The cycle continues.
But because you do not have real value, you do not know your value, kwa sababu ya kale kaupendo unaoneshwa, sasa wewe uko tu hapo. Hata akinipiga, mpaka mwingine unasikia akisema ni makosa yangu. You do self blame even on mistakes that you're not supposed to do. Blame. You are carrying a burden. Unakuta kila wakati wewe ndio una apologize. Makosa yenyewe wewe mwenyewe sio umefanya. Why? Because you are blaming yourself all the time. So when you look at yourself, unajionaga wewe ndio uko at fault. Hata makosa yenye hujaambiwa ni yako, bado tu umejiekelea. Kila wakati wewe ndio unakuwa wa kwanza kusema sorry. Why? You have low self-esteem. Because if you know your worth, you will fight for your space. You will fight to say that it is not my mistake. Yes, I said sorry so that you can calm down. But now, wacha tuifanye surgery. Tuone ni makosa ni ya nani, ndiposa tutengeneze. Lakini kila wakati wewe ndio utakuwa ukisema sorry na wewe sio mwenye makosa. You're always self-blaming. You're always playing the victim card. My friend, unless you have issues with self-esteem. Because if you knew your worth, ukijua wewe ni wa dhamani ipi, utauliza watu wa kutreat vizuri. Kwa sababu dhamani yako ni ya juu. Una dhamani. Ukijua dhamani yako, hautakubali mtu akubebe hivi hivi. Mtu akuage oro uwe tare makara akuete. Yaani mtu anakubeba hivi kama makaa. Why? If you know your value, by the way, we will treat you how you would treat yourself. As they say, you will be addressed how you are dressed. So the way you dress yourself, we will address you the same way. So the way, the value that you show, the self-esteem that you show. Wengine hata watasema ni maringo, kwa sababu kuna kadhamani ambako kuna kiwango umejiweka. Kuna vitu huwezi fanya. Kuna mtu hauwezi chukua. Kwa sababu ile dhamani ambayo umejipea. Si kila dema akikufanyia hivi meno, uko hapo. Akikuchekesha kidogo, uko hapo. Umeanguka wewe wote na miguu na kichwa, kila kitu uko ndani. Na nikuchekesha tu umechekeshwa. Why? Kwa sababu haujui dhamani yako. Afadhali uambiwe una maringo kuliko dhamani yako idunishwe. Yes. So, show us how you want us to treat you. Show me how you want me to treat you. Show me you are worthy. I will treat you as a worthy person. Show me you have substance. I will treat you with someone who has substance. Show me you have integrity. Show me you are worthy. I will treat you as a worthy partner. But kila wakati wewe ndio unajiblame. Oh my friend. So in summary, stop blaming yourself. Stop and start putting your needs first at times. You really need to put your needs at first sometimes. Know that you will make a poor choice of a partner if you have low self-esteem. So heal self-esteem first. Heal your self-esteem. And that is why abusive people in relationship wanakuteremushaga dhamani yako, wanakuambia hata akina nani wanasemaga, hata sijui akina nani, hata akina nani, so that ujisikie wewe si wa maana. Ndiposa ukae hapo aendelee kukunyanyasa na kukuabuse. That's why most people who come out of abusive relationship, one thing that they require so much to be taken care of and to be molded and to be cultivated on is self-esteem. Because huyo mtu anakuwa ameshusha self-esteem, inapelekwa pale chini, ndiye asijione yeye si wa dhamana, ndiye asijigundue, ajue ako in a very toxic all abusive relationship. And abuse might not be physical. It might also be emotional. It might also be spiritual. It might also be financial. So if you want to have healthy self-esteem, you can have it. My contact number is 0713 31 30 80. On TikTok, I am Wagato JM.
On my Facebook, I am JM Wagatua. That is my page's name. So you can follow me there. In case you need any product on Comfort Homes, we are here. For example, right now we have a very, very beautiful project called Empakasi, not Embakasi. Empa, E-M-P-A, Empakasi project ambayo unaingilia tu hapa Nita College, hapa kabla ufike Kitengela. Wale wanajua ile stage inaitagwa EPZ. Just before ufike hiyo stage ya EPZ, kunyuma yake kidogo kuna kampuni, kuna shule hapo inaitwa Nita. Unaingilia hapo, unaenda kilomita 6. Hiyo shamba iko pale, na hiyo shamba ni inauzwa shilingi 350,000 Kenya shillings. Na unaweza ukachukua hiyo shamba na ujenge, kwa sababu stima iko na maji iko. Utaipata tu. Ukitaka kwenda site visit, ni anytime unataka kwenda site visit, ama ni kila siku unataka kwenda site visit, you can go for site visit. And the price of this project is 350,000 Kenya shillings, and you can pay 10%, which is 35,000, and then the other amount upewe miezi 12 uweze kumaliza. Na hii ni project ambayo pia iko na title yake, so usiulize ninachukua project iko na title. Na watu wengi wakionda pale, by the way, hiyo project mahali iko, kwa sababu kuna barabara inatengenezwa, itatokea kwa hiyo project ikielekea Mlolongo. Kuna barabara already iko proposed, penye stima imepitia. Ilikuwa ni barabara hizi za kawaida tu, palikuwa na stima imepitia hapo. Sasa nasikia imekuwa proposed ikuwe ndio barabara ambayo watu watatumia kutoka kwa hii project, ama kutoka kwa hiyo area ukielekea Mlolongo. So na ujue kutoka kwa hiyo project unaweza ukaenda Rongai ambayo ni 8 kilometers, na unaweza ukarudi Kitengela ambayo ni 6 kilometers. So may God bless you. Have a lovely week. Have a lovely month, that you don't have low self-esteem. May you continue loving. By the way, today, for them that follow astrology, we are having a super moon. Yes, a super moon rarely happens. We will have 4 of them in this year, and one of it is happening today for them that follow astrology. So the super moon is today. So you can set your intentions today, and you can let go. Today is not setting intentions. Today is letting go of the things that have been wearing you down. And the good thing is also, it's a beginning of a new month. So may God bless you, and may you have a lovely, lovely month whereby you achieve what your heart desires. Bye.